Willkommen zurück zu Star Trek Resurgence. Wir finden heraus, wer der Diplomat ist und... Terra firma, so to speak. Es ist Spock. Perfekt. Ambassador Spock! Nice. Ja, ich bin Dennis. Wir spielen weiter dieses schöne Star Trek Adventure und haben gerade den Botschafter gerettet. Botschafter Spock. Den The berühmtesten captain will be right down to meet you, sir. Botschafter bei In Star that case, I will wait for him here. Okay. Apologies for the landing, Ambassador. I was operating the tractor beam, sir. I take responsibility. Our arrival was the smoothest part of our journey. Your artistry with a tractor beam is commendable. We thought we were prepared for our arrival in Hotari space, but it is evident my craft was not sufficiently robust for such intense ionic activity. The storm has been pretty intense. There was an element that was most unusual. Before you came to our aid, our maneuvering thrusters and impulse engines were rendered inoperable. So we attempted a short traversal at warp speed, only to find that we could not achieve warp at all, even though our diagnostics computer showed no faults or anomalies. What do you make of that? When all indications say that warp speed is possible, but in practice, we find it is not. Well, this storm is one of the strangest phenomena we've ever encountered. It's disrupted other systems. Who knows what it might do to a warp drive? Yes, it would seem further investigation is called for. We'll take readings, run some additional diagnostic checks, and we'll get to the bottom of this. Quite logical, Petty Officer... Carter Diaz. Sir. Thank you. Ambassador Spock, Excuse me. I'm honored to have you aboard. I'd like to get right to it. We're already behind. Cool, ich hab Spock getroffen, denkt er sich gerade. Die Lower Decks Charaktere von Star Trek Lower Decks würden jetzt wahrscheinlich gerade einen Schreikrampf kriegen oder sowas. Oh mein Gott, ich hab Spock getroffen. Completely starstruck. Diese Kamerafahrten sind echt cool. So von außen in die Innenräume rein. Das haben sie total cool gemacht in dem Spiel. Das gefällt mir. So sehr man über die Ambassador Technik auch ein Spock, bisschen lästern kann. My senior staff. Das ist schön. Hallo Leute. It's not every day that a captain gets to welcome a Starfleet legend aboard. You flatter me, Captain Solano. But legend implies the past tense, whereas I am very much focused on our present circumstances. I didn't mean to suggest you were stuck in the past. Hit me. You're right, Ambassador. Not the most diplomatic choice of words. Your experience comes from the past. But our present situation calls for it. True enough. We were hoping you could fill us in on the details. We got the basics from Starfleet. Two formerly peaceful neighbors are now on the brink of war. Indeed, and the tension between them grows fiercer by the hour. Dann erzähl doch mal, was ist denn eigentlich das Problem? Warum sind wir Lydia hier? and Hotari. The Lydians are the more advanced species. They made first contact with the Hotari over a century ago. This is Tau, the Hotari moon. It is rich in dilithium, and for decades, the Hotari and the Illydians have shared a mining operation there. The Illydians provide the technological resources, while the Hotari have served as the labor force. The stability of that arrangement was the source of their peace, until recently. The Hotari have suddenly and forcefully seized control of the mining operations and expelled the Illydians from their system. That is the official story, as told by the Hotari when they requested Federation mediation. But the details remain scant. Communications between all parties have been limited by the ionic interference. How is it the Hotari were able to turn the tables and take the mines against superior forces?
especially after decades in this arrangement? Unclear. The answer to that question may be the key to a new, lasting peace, and one that I hope we can uncover during these negotiations. Rauskriegen, was da eigentlich But genau it vorgegangen is ist. unlikely the relatively primitive Hotari forces would stand a chance against the Elydian fleet if this escalates to open war. Left unchecked, this conflict will result in more bloodshed, which is what we are here to prevent. And the dilithium trade hangs in the balance. Clearly, the Hotari have been exploited in this relationship. Maybe we can persuade them peace is the more profitable alternative for everyone. They both profited from the mines. And for the Hotari, something is better than nothing. Peace is our objective, after all. That is correct. We can call it profitable or mutually beneficial, but at the end of the day, the Hotari are still being exploited for their own resources. True peace is not merely the absence of war. And as such, this conflict will surely come again. Ja, genau, das sehe ich mich auch so. Neither the Elydians or the Hotari are members of the Federation, so we can't make them do anything. There is an additional complicating factor I should mention. In the past, the Federation has relied on the Elydians as a source of dilithium. Oh, wir sind involviert. That certainly changes things. The Federation sources its dilithium from a lot of places. Yeah, and this is one of them. That means the Hotari have no reason to trust us. I wouldn't go that far, Commander. We are completely neutral in this matter, on neither one side nor the other. Any suggestion Aber sehen die otherwise would Hotari compromise wahrscheinlich our nicht so. position. Given the Federation's involvement in the Elydium dilithium trade, Captain Solano and I must make every effort to appear neutral in these negotiations. What worries me is if this whole thing unravels and we're at the mercy of the storm at less than full strength. We can't let it come to that. Considering what the ion storm has done to our ship, and the Ambassador's shuttle, we have to assume the Elydian fleet has had problems with it as well. This recent surge in the energy disturbance temporarily levels the playing field. Commander Westbrook is correct. The energy anomalies around the Hotari systems have been noted in the Muss das past. einfach sagen. That may answer why the Hotari were able to strike back after so long. They finally had an opportunity, and they took it. That would also explain the Elydians' restraint. And reason to learn as much about the energy anomaly as we can while we are here. We do not want to be caught at a disadvantage of our own. So I trust we understand our circumstances. We're operating on a strict timetable here, and we're going to be leaving for the negotiations shortly. Commander Westbrook, I want you to leverage our systems to investigate the anomaly from here while we're gone. Aye, Captain. Thank you all. Dismissed. I want to speak to both of you privately. Oh, ein geheimes Gespräch mit den kommandierenden Ambassador Offizieren. Spock, I'd like to make a formal introduction. My first officer, Commander Jara Rydek. Commander, as you are aware, there are limits to what Captain Solano and I can do in our official capacity as representatives of the Federation. But someone in an unofficial capacity, your first officer, for example, would not be bound by those restrictions. Commander Rydek could ingratiate herself to certain parties behind the scenes, where they may be more candid in revealing information that could lead to a resolution. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wieso ist denn der erste certainly Offizier keine goes their own offizielle way. Person? Maybe that helps in this case. It would be unconventional. I'm perfectly happy to work outside the lines. And by extension, you will be doing your duty, Commander. Just not too far outside the lines. Well, I hope Commander Rydek will have more luck finding out what really happened than we will through official diplomatic channels. The fate of the negotiations, the interests of the Federation, and the prospect for peace may very well depend on it. Gut, also kurze Zusammenfassung, nur für alle, damit wir auf demselben Stand sind. Spock hat uns erzählt oder berichtet, dass der Zustand in dem Hotari-System folgender ist. Die Hotari sind ein eher primitiveres
sicherlich modern genuges Volk, vielleicht eben nicht ganz auf dem Niveau von der Föderation oder eben den anderen in dem System, wie heißen die, Alydia oder so. Aber sie sind primitiver, sie haben mit ihrem Nachbarplaneten Alydia einen Vertrag gehabt, einen Friedensvertrag letztlich, der sich darum drehte, gemeinsam Dilithium abzubauen auf dem Mond des Planeten Hutari. Die anderen, diese hochentwickelte Rasse, haben die Technologie geliefert und die Hutari haben dort in den Minen tatsächlich Bergbaubetrieben gearbeitet. Waren letztlich also die ein Stück weit ausgebeuteten. Das erinnert ein bisschen an den Anfang des Erdölbooms im Nahen Osten also im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert, wo die Amerikaner oder die Engländer zum Beispiel oder die Franzosen in die arabische Welt gekommen sind, nach Saudi-Arabien, in die Arabischen Emirate, Jemen, Oman und so weiter. Und dort mit Technologie und Geld hingekommen sind und die Leute dort haben schuften lassen. Und am Anfang haben die Menschen vor Ort praktisch nicht profitiert von diesem Abbau der Ressourcen oder nur in ganz geringem Maße oder nur wenige Entscheidungsträger dort, die dann quasi korrupt das ganze Geld eingestrichen haben. Erst durch den Zweiten Weltkrieg und durch verschiedene, ich sag mal, Revolutionen im weiteren Sinne kam es dazu, dass die Menschen vor Ort selbst ihr Glück in die Hand genommen haben und mittlerweile, wir wissen ja, wie das gelaufen ist, jetzt ist die ganze Region vergleichsweise reich oder zumindest deutlich wohlhabender als vorher. Und irgendwie erinnert das hier daran. Jetzt gab es ja diesen Ionensturm, den wir ja auch festgestellt haben, diese krasse Anomalie. Die scheint auch durch dieses System zu ziehen. Das ist ja hier der gesamte Sektor ist betroffen. Und die Hutari, also die unterlegene Spezies letztlich, die da ausgebeutet wurden, würde es jetzt mal in Anführungsstrichen, weil sie haben sich ja ausbeuten lassen, aber naja, ihr wisst, wie sowas funktioniert. Die haben den Moment genutzt, in dem diese Anomalie da durchzieht und offensichtlich Raumschiffe beschädigt und Systeme stört und so weiter, um einen Erstschlag zu tätigen, einen Befreiungsschlag gegen ihre auch wieder in Anführungsstrichen Unterdrücker. Und in genau diese volatile, in diese sehr schwierige Situation kommen wir jetzt rein mit unserem Versuch, Verhandlungen zu führen. Jetzt hatte der gute Spock, der ja die Verhandlungen führen soll, als Botschafter der Föderation, als neutraler Botschafter, noch die kleine Einschränkung gegeben, ja, wir handeln aber als Föderation mit den Alydian Dilithium. Das heißt, wir sind Nutznießer von dieser ganzen Geschichte hier, von dieser Unterdrückung, von dieser Ausbeutung und so weiter. Wir haben da sehr gut von profitiert und deswegen oder der Captain hat es gesagt, ne? Deswegen ist es vielleicht jetzt etwas schwierig, uns da als neutral hinzustellen. Spock hat dann die schöne Idee gehabt, dass wir als Unbeteiligte, also wir als erste Offizierin, wir sind ja nicht in offizieller Mission dort irgendwie als Vermittler unterwegs oder als Verhandler. Wir sind ja keine Diplomatin. Wir können ja inoffizielle Erkundigungen im Hintergrund einholen. Und dazu würde ich sagen, warte mal, die erste Offizierin des Föderationsschiffes, das dorthin fliegt, ist eine unabhängige Person? Also mir kommt das so vor, als wäre sie eine ziemlich stark der Föderation zugehörige Person. Es sei denn, sie schmeißen sie jetzt raus und sie geht undercover als die frustrierte Person, die nach einem Tag schon gefeuert wurde. Ich glaube nicht, dass sie genau verstanden haben, was unabhängig bedeutet. Naja, wir werden herausfinden, wie das läuft und ob irgendjemand auf Hutari oder dem anderen Planeten glaubt, dass wir nicht direkt dem Befehl von dem Captain und dem Botschafter folgen. Weil genau so ist es ja. Ist eine seltsame Situation. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gerade denken. Aber vielleicht verstehe ich das auch nur falsch. Vielleicht finden wir gleich raus, was da eigentlich das Problem ist. Oder was die Idee ist. Hey Leute. Meine lieben Kollegen, warum guckt sie so nervös? Mr. Diaz, I understand you have already discussed the warp drive failure with Ambassador Spock. I have. It is imperative that the Ambassador's shuttle be flight ready. I need you both to ascertain the root cause of the system failures he encountered. I'm surprised, Commander. I thought you would have wanted to work on Ambassador Spock's shuttle yourself.
I respect the ambassador and his many accomplishments, but I do not derive any satisfaction from interacting with his shuttle as if it were somehow transubstantiated through its association with him. Especially when I have the entirety of this starship to concern myself with. The ambassador asked me to take a look, and I'm ready to crack this thing open. Good. You could learn from Mr. Diaz's focus. I'll take notes. Then I will leave you to it. Make note of any abnormalities in your report. Carry on. It seems like he's warming up to us. Yeah. Vielleicht, wenn man fast... Even Chobok has to look at that face and know you've earned some real respect. And I have to admit that I owe you one. You were right to make me go first. I don't know what I was thinking. You've pulled me out of trouble how many times? Call it even. Okay. At the very least, maybe I can track down that bottle of Saurian brandy you're still on the hook for. But first, we have work to do. Wir dürfen am Shuttle vom Botschafter Spock arbeiten. Ist das nicht toll? Was Ready für to eine go? Ehre. All set. Let's run the diagnostic. Okay. Wie runnt man eine Diagnostik? Wie macht man das? Ah, da ist ein blinkender Knopf, da drücke ich drauf. Bup. Und wir beginnen die Diagnostik. Zack. Man hätte das vielleicht auch ohne blinkende Knöpfe machen können. Nur mit Aufschriften. I know about your talk with Miranda. You do? Hat sie's She sent me a Priority 1 dispatch right after your direkt conversation. die WhatsApp geschickt. I'm happy for you. Auf Both of Frau you. gegangen ist. Wupp. Thanks. But I'm only going to tell you this once. Don't screw this up. Because I would be very unhappy if you tried this out and then, I don't know, 6 weeks or 6 days later, I have to start splitting holidays between the two of you. All because things went south and you're not on speaking terms. Are you upset? Not on your life, Diaz. But you need to be careful. I like my friends and I like our group. I don't want to lose that. Is that thing done yet? Yeah, it's wrapping up. Let's see. The relays along the primary EPS are blown. The backup relays are all intact. An EPS overload from the warp drive could cause that. But how did the shuttle end up dead in the water? Huh. Well, maybe the ship's data recorder can tell us something. Okay, dann greifen wir mal den Data Recorder zu. Was sagt denn die Blackbox? Was ist passiert mit dem Shuttle? Here. They were only about 8 minutes from their plotted warp point. No faults, just those warnings. What are they? Okay, also es gab irgendwelche Fehlermeldungen. Wir können ja mal gucken, was das ist. Subspace variance out of tolerance. What does that mean? It means the main navigation array lost sight of space somehow. Will the array going offline cause that? Yes, but it should have also thrown a fault code. Okay, also es gab irgendwie nicht den richtigen Fehlercode aus, aber irgendwie hat der Navigationssensor oder Computer versagt. The warp field became inverted suddenly. I've seen this happen when the center warp coil cracks. A cracked warp coil throws a fault code. Still, we should take a look. Okay, also irgendwie hat sich das Warpfeld plötzlich umgekehrt. Warum das passiert ist, wissen sie aber immer noch nicht. Auch da hätte es eigentlich einen Fehler, eine Fehlermeldung, eine entsprechende geben müssen und man müsste das jetzt sehen. There was a complete warp cascade failure. Wow, they're lucky the shuttle didn't turn inside out. Makes me think the computer panicked on the warp field equation. Any one of these failures should have thrown a fault. If it was caused by a system failure. None of this caused the relays to blow. Roll forward to when that happened. Yes, ma'am. Okay, also es waren mehrere verschiedene Probleme, die alle zu einem Herunterfahren des Warp-Antriebs hätten führen müssen und zu einer Ausgabe von entsprechenden Warnsignalen oder Fehlermeldungen. Es ist aber alles nicht passiert, es hat nur einfach der Warp-Kern nicht funktioniert, oder der Warp-Antrieb nicht funktioniert. Okay, wir versuchen jetzt rauszukriegen, wie das sein kann. So here, they take a moment to get their bearings and they attempt to re-engage the warp drive. There. That's the relays blowing. Dann sind die Warp-Relais, die Energierelais explodiert. And look,
There's another warp system alert. Okay. They're all the same. Subspace variants out of tolerance, or warp inversions. Finally, there's a complete warp cascade failure. Then it's one of two things. Either a warp coil is cracked, or the navigation array is offline. That makes sense. Divide and conquer. You want to check the warp coils or the navigation array? I'll check the other. Let's not overcomplicate this. One of these systems is likely broken. I'll check the nacelles for a cracked coil. Okay, also irgendwas ist ordentlich kaputt gegangen an diesem Schiff. Entweder sind es die Warp-Gondeln oder es ist der Navigationssensor. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge, wenn wir endlich mit einem Tricorder arbeiten dürfen. Es ist eine Schande, dass wir bei diesem Spiel zuerst mit einem Phaser gearbeitet haben und dann erst mit einem Tricorder. Dabei ist doch Star Trek so friedliebend normalerweise und man benutzt doch eher Scanner als Waffen. Also wirklich. Was können wir mit dem Tricorder denn machen? Use Equipped und dann können wir scannen und wir müssen relativ nah an Objekten dran sein, um sie scannen zu können. Und ja, na gut, das kriegen wir doch wohl raus, oder? Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge, jetzt machen wir eine Pause. Beim nächsten Mal werden Nilly und Diaz hier gemeinsam ermitteln. Das wird super. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.